Hello, I am Bill Einreinhofer, and I'm the chair of the Broadcast Journalism Department at the New York Film Academy. Здравствуйте, меня зовут Евгения Власова, и я работаю здесь на кафедре телевизионной журналистики в Нью-Йоркской киноакадемии, преподаю телевизионную журналистику и видеомонтаж. Our original plan was to conduct this workshop in Nur Sultan as part of Astana Media Week. But COVID-19 changed that, just like it has changed seemingly everything around the world. Astana Media Week is online this year, and so is this workshop. I'd like to point out right at the top that this workshop has been made possible through the generous support of the U.S. Embassy to the Republic of Kazakhstan. Without their support, we wouldn't be with you today. Хотя есть у нас ощущение, что в последнее время жизнь происходит онлайн по всему миру. Не знаю, как у вас, друзья, но добро пожаловать. Вот наш план на ближайшие 2 часа, которые мы проведем вместе. Первый час мы расскажем вам о том, каким же образом изменилась работа в ньюзрумах по всей стране абсолютно, независимо от того, местный это канал, большой канал, маленький канал, федеральный канал. Работа журналистов и ньюзрумов изменилась просто до неузнаваемости. Вот об этом поговорим, естественно, с примерами, естественно, что-то, что мы бы посоветовали вам всерьез рассмотреть в качестве какой-то практики, которую вы, возможно, тоже можете применять. В том числе вот тот факт, что мы сейчас находимся в студии в масках. Но вот такое у нас правило, да? И поправлю как раз. И во втором часе мы с вами будем говорить о развлечениях, потому что пандемия пандемией, но радость, развлечения, улыбки и смех никто не отменял. Каким образом изменился процесс производства развлекательных шоу, ток-шоу? Об этом поговорим во втором часе, тоже, естественно, с примерами. Будьте с нами, давайте начинать. Our presentation is being pre-recorded, so we cannot answer your questions live and on camera. However, we are monitoring the session in New York, and we will try to answer your questions via the chat function of the webinar. Ну и, конечно, есть еще одна опция. Можете отправлять нам имейл, сообщение. Вопросы на английском вы можете задавать Биллу. Его адрес вы видите сейчас на своих экранах. bill.einreinhofer@naifa.edu. А мне вопросы можно писать по-русски. Я и так могу. Но, в общем, говорю, по-русски вопросы можете отправлять мне. Мой адрес тоже вы видите сейчас на своем экране. Евгения с 2 I. Власова @naifa.edu. There's no doubt what the top news story in the United States and around the world was this year: COVID-19. Breaking news tonight, the dire new warnings on the coronavirus emergency. The Surgeon General sounding the alarm about what's to come as U.S. cases top 40,000. I want America to understand, this week it's going to get bad. The World Health Organization saying the pandemic is accelerating. More than 1 in 3 Americans now under stay-at-home orders, but some beaches and attractions still packed. Hazmat crews scrubbing down public areas and the growing pressure to postpone the Olympics after countries refuse to compete. Also tonight, where are the masks and protective gear? Desperate pleas on the front lines. We are given 1 mask a day, and we are reusing that mask throughout the day. Growing pressure on the Trump administration to stop states from competing for supplies. And a late word tonight from President Trump as the Senate fights over that nearly $2 trillion rescue package that would send checks to Americans. Unemployment skyrocketing, but a boom for delivery workers. The risks they take to bring others food and supplies. The chilling new images from Europe, patients lying on the floor as hospitals are overloaded. The alarming mental health toll on Americans, the new ways to get help, and what to watch out for, the unusual new coronavirus symptom. This is NBC Nightly News with Lester Holt. Good evening. It is really hard to believe, and frankly hard to accept, the people we need most right now in the face of this crisis, our healthcare workers, are most at risk because they're running out of the means to protect themselves. The disconnect between what we're being told about supplies on the way and what is actually happening in ERs is one of the many angles we're exploring tonight. As far as the numbers, no surprise, they're going up.
And they will, say authorities, unless all Americans accept what's at stake and what we must do. We've got our team out covering it all, and Miguel Almaguer starts us off. As the coronavirus crisis deepens and the U.S. government pleads for Americans to go home and stay home, scenes like these are unfolding in cities across the country, from canceled festivals to farmers markets, and at beaches and basketball courts, many are ignoring the message to keep their social distance of at least 6 feet from one another. I want America to understand this week it's going to get bad. The Surgeon General, the nation's top doctor, says this is exactly how the virus spreads. There are not enough people out there who are taking this seriously, and you just see it looking in California, people on the beaches. You see it in Washington, D.C., the people out looking at the cherry blossoms. We need to take this seriously. With a growing list of governors in well over a dozen states now ordering residents to avoid leaving their house, more than 150 million Americans are joining the more than 1.5 billion people globally told to stay inside. The World Health Organization warning the pandemic is accelerating, with more than 300,000 cases recorded worldwide, the sick now in nearly every country. I couldn't walk, I couldn't speak more than maybe 1 to 2 words. Fiona Lowenstein, a 26-year-old New Yorker, is among the growing list of young Americans testing positive for the coronavirus. Everyone was asking, okay, but are you autoimmune compromised? No, I am kind of the picture of health in many ways, and I still got really hit by this very hard. As communities big and small scramble to scrub and keep public spaces clean, even iconic landmarks like Yosemite are closed indefinitely. The National Guard is providing support in all 50 states. Officials are now worried cities like New Orleans and states like Florida and Texas will be next to be hard hit by the virus. We don't have enough personal protection equipment. We don't have enough testing and collection equipment. We have the money for it, but the supplies are not available for us to be able to purchase. With our nation in crisis, tonight more countries are calling for the Tokyo Olympics to be postponed. The International Olympic Committee considering that option, while more American athletes, like track and field star Eric Kennard, take a stand. For athletes and fans to be safe, I think, a global pandemic is definitely grounds for postponement. Tonight, a call for the world and the nation to come together, everyone doing their part by staying apart. NBC News has confirmed for the first time in a 24-hour period, more than 100 Americans died from symptoms connected to the coronavirus. The death toll in the U.S. has now soared over 500. But Lester, it's important to keep in mind the vast majority of Americans who get sick are not hospitalized and don't ever need to see a doctor. Lester? All right, Miguel Almaguer starting us off tonight. Thanks. And now to the deeply disturbing warnings from medical workers as hospitals ration masks, gowns, and goggles to their staffs. Some just days from running out and pleading for reinforcements. Here's NBC's Tom Costello. With the COVID-19 pandemic crashing into emergency departments and ICUs nationwide, an urgent plea from frontline doctors, nurses, and EMTs running low on personal protective equipment, PPE. Seattle ICU nurse Bobby Hobdas and her coworkers are now using just one mask all day. I'm scared. My coworkers are scared. We're angry. We're terrified. At the risk of us being underprotected. When she pleaded for help on Facebook, the community dropped off 2,000 masks at her front door. San Diego ICU nurse Shannon Cotton says her hospital has PPE now under lock and key. As a nurse, if my patient's having an emergency, I need to be able to enter their room stat and help them. And it's really frustrating because sometimes you wonder, is there going to be an N95 mask there? Is there a face shield? With 1,000 beds going into New York's Javits Center, the mayor is warning New York City hospitals will run out of basic equipment within 10 days. The governor says he's buying every mask and gown he can find worldwide, but he's imploring the federal government to take over the medical supply allocation for all states. But this is not the way to do it. This is ad hoc. I'm competing with other states. I'm bidding up
other states on the prices. The Trump administration says it's sending pallets of gear to states in most need. But the American Hospital Association warns of dwindling supplies and says even with an infusion of supplies from the strategic stockpile, there will not be enough medical supplies. We all know that eventually, no matter how much personal protective equipment we are wearing, with the volume of patients we're seeing in the ER, most of us in the healthcare workforce are going to get this. Columbia University doctor Dara Cass sent her kids to stay with family before seeing her first COVID patient. Now she has tested positive. It justified the fear that I had that I was going to be the person that was going to infect my family. Tonight, major non-medical companies are stepping in to help. Apple and Facebook donating millions of masks. Hanes going from making underwear to surgical masks. Ford, GM, and Tesla say they'll start producing ventilators, though engineers warn an FDA-approved ventilator that pumps oxygen to the lungs while removing carbon dioxide is an extremely precise and complex piece of equipment with software and many moving parts. Meanwhile, another drug trial starts tomorrow, taking plasma from people who've had the virus, removing the antibodies, then injecting those antibodies into a sick patient, hoping to stimulate their immune system. Researchers believe it holds promise. Lester? Вот уже 7 месяцев все медиапространство, по крайней мере здесь, в Америке, заполнено исключительно новостями о коронавирусе. Все выпуски новостей на любом уровне начинаются с ситуации, сколько заболевших, какой прирост заболевших, какая ситуация в больницах. И на самом-то деле необычность этой ситуации состоит в том, что вообще у нас каждый день случаются какие-то breaking news, да? Ну а еще плюс, вся наша жизнь изменилась из-за этого вируса настолько, что не только мы о нем вам рассказываем или журналисты рассказывают своим аудиториям, но еще и повлиял он на то, каким образом мы рассказываем о любых других событиях, которые происходят, потому что жизнь, в принципе, никто не отменял, происходят события одни, вторые, третьи, так или иначе, возможно, напрямую не связанные с эпидемией, но то, как мы работаем, настолько изменилось, что даже о тех событиях, которые не связаны никак с пандемией, мы рассказываем сейчас по-другому. Полностью совершенно изменилась работа местных ньюзрумов, потому что мы же думаем не только о себе, мы думаем о наших семьях, а ведь там у нас могут быть родители, которые находятся в группе риска, дети, мы думаем о своих героях, то есть если я пошла брать интервью, а вдруг я носитель, вдруг я просто асимптоматична, как более 50% людей, которые являются переносителями вируса, да, то есть не хотелось бы просто людей заражать, поэтому думаем постоянно о том, как вести себя, что делать для того, чтобы работу свою выполнить, но при этом еще и никого не заразить, не заразиться самому. Here in the United States, one of the first places where we saw changes taking place was in the newsroom. It's where every story begins. But today, newsrooms are very different. They are largely empty. Editorial meetings are taking place online. Initially, we thought these actions would be temporary. Now we know they will continue for the foreseeable future. Today, reporters keep their gear at home and go out to cover stories on their own. That's what Karen Hua, a NYFA broadcast journalism graduate and a reporter at an NBC TV station in Southern California, does. Sometimes she is off to cover political stories, making sure she remains socially distant from anyone else nearby. Other times, she is out to cover out-of-control wildfires. But for almost all of her stories, she is wearing a face covering, even if the people around her aren't. And when it comes time to edit her stories, she often does that on location too. То есть изменились практически абсолютно все элементы традиционного новостного сюжета, хотя просто мне кажется, что они приняли немного другую форму, да? Хотя любые решения, которые мы сегодня принимаем, которые связаны с процессом производства нашего сюжета, например, да, они так или иначе продиктованы мыслями, окей, да, как я буду брать интервью, насколько далеко я буду находиться от человека для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию. То есть вот есть несколько элементов, о которых мы по телевидению здесь слышим постоянно. Мы смотрим на ведущих,
которые сидят в студии, и они соблюдают дистанцию. Мы смотрим на ведущих, на репортеров, которые идут на улицу и надевают маску, потому что по закону мы должны ее носить. То есть есть какое-то соответствие того, что у нас требуют правила, и того, что мы на самом деле делаем в эфире, подчиняясь этим правилам, тем самым показывая нашей аудитории, нашим зрителям: смотрите, вот эти правила есть, мы эти правила соблюдаем, и, соответственно, где-то на подсознательном, а может быть даже и на сознательном уровне эти правила соблюдают или начинают хотя бы задумываться о том, чтобы соблюдать и наши зрители. Потому что не секрет, что, ну вот даже я смотрю телевидение российское, казахстанское регулярно, что вот у нас происходит пандемия где-то там, мы вам сейчас о ней расскажем, да, вот поправлять надо, мы вам сейчас о ней расскажем, но сами мы сидим в студии, в общем-то, как ни в чем не бывало. Здесь немножечко по-другому. Здесь вот мы с вами смотрим примеры новостной программы, да. Ну, понятное дело, что ведущий сидит в студии без маски. Я думаю, что отчасти это и потому, что в студии помимо него больше никого нет. Все новостные программы, даже на таком уровне, уже давным-давно используют роботизированные видеокамеры, потому что там по большому-то счету, ну там два плана. Там два плана всю программу, они их программируют в пульт, и, собственно говоря, в эфирке сидит режиссер и нажимает кнопки согласно тому плану, который случился. Другое дело, что если происходит у нас ситуация, когда что-то из ряда вон выходящее, у нас происходит breaking news situation, и там уже, конечно, принимаются меры, но они настолько происходят редко, что в плане производства дешевле не иметь в студии оператора. То есть понятное дело, что какие-то ток-шоу, какие-то разговорные вещи, где нужно менять положение камеры, где нужно полетать на кране, там, конечно, у нас присутствуют операторы. Но что касается новостных программ, на всех каналах, на федеральных каналах, на кабельных каналах, где 24 часа в сутки идет программирование, там очень много уже роботизировано. 2 человека сидит, например, в эфирке, вместо, например, я не знаю, 7-10 человек, которые были у нас там 15-20 лет назад. И зачастую всего лишь 2 человека в студии. Один это ведущий, и один это человек, который прокручивает суфлер. Ну вот из того, что я видела своими глазами, да, в студиях NBC, MSNBC, ABC, вот там таким образом. Естественно, когда мы с вами будем во втором часе говорить об организации ток-шоу, там немножко все по-другому, потому что там движения происходят, и они просто зачастую длиннее, да, то есть стандартная длина ток-шоу у нас 60 минут за минусом рекламы, то есть получается где-то 43-44, ну и стандартная длина новостей менее получаса, то есть в 6:30 традиционно начинается главный выпуск новостей на 3 самых главных телеканалах, и в 7 часов он заканчивается. Это вместе с рекламой, то есть там рекламы, то есть, наверное, минут, 7, я думаю, 8, в зависимости от дня. И то есть стандартный выпуск новостей у нас где-то, ну, получается, ну, 22-23 минуты. О чем я хотела сказать? Что изменилось полностью, как мы смотрим даже на наших ведущих. Если раньше ведущие вам представлялись как семья, да, то есть неважно, может, они друг друга и там не выносят за кадром, но в кадре все друг другу улыбаются, все друг другу нравятся, все друг друга обнимают. Сейчас, понятное дело, уже никто друг друга не обнимает, все сидят на расстоянии 2 метров и проявляют социальную дистанцию. До начала, например, нового сезона в сентябре вообще практически все лето вещание шло из дома. Ну, то есть как, люди находились кто дома, там, кто еще где-то, но в студии вместе люди не находились. То есть основное и одно из самых главных правил — это, конечно, соблюдать дистанцию. Научно уже доказано, что и ношение масок, и соблюдение дистанции помогает уменьшить количество людей, которые подвергаются заражению коронавирусом. Ну и, собственно, если мы, как средство массовой информации, просим нашу аудиторию соблюдать эти правила, мы сами им должны показывать пример. Поэтому во многом процесс производства, конечно, изменился. Люди не сидят рядом, люди соблюдают дистанцию. И давайте же уже на примере конкретного, например, новостного сюжета посмотрим, как изменился процесс производства
сюжета. Как работают репортеры, посмотрите, как оно снято, посмотрите, какие там элементы, как далеко люди находятся друг от друга. Это сюжет о том, что огромное количество отелей в Нью-Йорке приостановило свою работу, либо закрылось на самом-то деле, либо временно, либо некоторые уже навсегда во время пандемии, потому что просто нет гостей, бизнес остановился. Вот давайте посмотрим и внимательно обратим внимание на элементы сюжета, которые отличны от того, что мы сделали до того, как у нас началась пандемия. CBS 2's Lisa Rosner live in Midtown with more on the impact. Lisa. Well, Maurice and Christine, this is UN week, a time that most hotels rely on for their revenue, but instead, the Fitzpatrick Manhattan behind me is closed. The owner telling me that he's focusing on keeping another hotel open, and that is only at 15% capacity. You can get a room at the Fitzpatrick Grand Central for as low as $122 a night. But low prices aren't luring guests. Owner John Fitzpatrick could only keep 20 of his 160 employees. He says with no business meetings and the required 14-day quarantine, it's the worst he's seen in 30 years. I came from Ireland to open this hotel, and, you know, we want to do the right thing, but how do we survive? And I think it's just, they just leave us fend for ourselves. The iconic 44-story Hilton Times Square, now history. Omni Berkshire Place on Madison and 52nd permanently closed. The Grand Hyatt adjacent to Grand Central Station shut down since March, and the sidewalk is a popular spot for homeless. The jewelry store next door now seeing one customer a day. Might not be enough to keep us in business. There is no law, no order. It's like, it's a mess. Hotelplanner.com says people are coming to New York for one-night stays at best. It's definitely higher loss rate in New York than other destinations. Mayor de Blasio Thursday announced a plan to expand coronavirus testing and speed up results, calling it the start of a rebirth for New York City. But he eventually stopped taking reporters' questions and would only say there's 4 phases he'll detail in the coming weeks. The American Hotel and Lodging Association says 2/3 of hotels will only be able to last for another 6 months. So we asked, what are you doing to help that industry get ourselves on that strong, healthy footing? We can't do, as is true with other industries, we can't do what we would love to do, which would be direct support financially. But hotel industry leaders say there are solutions. There has been no work on the part of the city to give any forgiveness or forbearance with respect to property taxes, leaving those impacted by the lack of tourism frustrated with this message for the mayor. Don't wait till the elections, leave now. And the Hotel Association says low-interest loans from Congress, as well as extending the Paycheck Protection Program, are lifelines that are sorely needed. In Midtown, Lisa Rosner, CBS 2 News. How do you learn these different production skills and techniques? Back in New York, everybody learned through trial and error. Today, we will pass along to you things that we learned on camera and on air, so that you won't have to make the same kind of mistakes that our students and colleagues did. One of the things we discovered was that many times we could not get access to stories. Only medical personnel were allowed into hospitals, so TV reporters and producers asked non-journalists to become our eyes and ears. They were instructed how to shoot and how to narrate. Then we told them to tell their own stories, which we would then edit into dramatic, compelling, real-life diaries. We're not going to translate this story. It requires no translation. The pictures themselves tell the story. CDC, you tell us to wear a bandana as a last resort to fight this disease. Then you come here and you take care of these patients in a bandana and you let us know. What they're asking for us to do is like beyond God's work. I don't even know how it's going to be possible, how we're going to do this. Treating patients that are severely sick on vents. They're on machines that we've never seen and that experienced nurses
in the ICU have a difficult time with these machines. We're given 1 week, basically, to learn. As an American, you know, born and raised in Queens and living in this country, it is a shame that our government can't get us the supplies that we need. Another 500 people here in New York City have died in the last 48 hours due to coronavirus, while hospitals are at their max. When you walk in, all these patients are lined up like one after the other. I felt like I was in a war zone and a bomb went off, and all these patients were shipped in and they were just put right next to each other, one against each other. There's no curtain to cover them. Literally, they're all right next to each other. There was an 18-year-old that was positive and vented, became brain dead. So the doctors need the vent. So they called his mother. They explained that we gotta pull the plug. Mother said, please, no, don't pull the plug. Just put the phone next to him. He'll hear me and he'll wake up. Like, where does that put all of us? Like, what do you say to that? To say you die from COVID is a nice way to say what really happened to you. These people come in, first of all, you're like drowning. You can't breathe. You know, no matter how much oxygen we're giving you, you can't breathe. Because of this virus, what it does to their GI system, their gastrointestinal system, it makes them have diarrhea where it's pouring out, like it's like liquid. And what ends up happening is if you don't put a rectal tube in, these people are like sitting in their stool. You get paralyzed, you get intubated, you're literally it's like handcuffs, but it's called restraints because we don't want you to try to pull out your tube and kill yourself. We have to restrain you. So you're restrained and you have a tube down your throat and you have bed sores on your back and then you're sedated, so you're sleeping, but you're probably feeling this pain the whole entire time you're sleeping. You know, it doesn't go away. You may be just sleeping, but it's there. You wake up, you're disoriented, you don't really know what's happening. This is what you see when you wake up. There's nothing around. You could turn your head, you see another patient who looks like you. All you see, the people that are coming in, are my eyes. And every time I come in, when they start to wake up, I have to remind them, like, listen, you have a tube down your throat, it's helping you breathe, you got COVID. And the most heartbreaking things about that is that when these patients start to wake up and they're disoriented, some of them kind of understand what's going on and they're just crying, they're just bawling, and they don't want you to leave. Like they're still handcuffed to the bed, you know, they will hold your hand, they don't want you to leave the room. I think one of the toughest moments for me was preparing this one patient to see his daughters. This was a single father who might have been in his 50s, who had two daughters that I think one might have been my age and the other one was like 20 years old. So preparing the room for them to see their father, I had to make like a barrier between him and the other patient that was in the room so they could have privacy. So we literally got like 2 IV poles and tied a sheet and kind of just put it in between them just so the family members could have privacy and tell their dad that they love him, or, you know, it might have even been their goodbye. And as I did this, the side of the room had all the pictures of them, you know, and messages saying, you know, we love you, Dad. You know, we're praying you're gonna make it. Putting the barrier in and seeing that, and it broke my heart. Because you just think, like, God forbid, like, what would you do if this was your father that you had to say goodbye to, who was with a tube down their throat, you know, their eyes are closed, you know, I don't even know what's the last thing you said to them, you know? When they arrived, I said hi, you know, I introduced myself, I fixed the PPE, I made sure that everything was secure before they went in. And just looking into their eyes and talking to them and explaining what they're gonna see and what
what the outcome might be. I think that might have been one of the hardest things I've ever done in my life. For the most part, I feel okay, but I do have my times where I'm very upset. I could just be sitting here just like this, and I'll just start crying, and I don't understand why. So for anyone who is struggling, please, I advise you, please go speak to somebody. It will only help. What we went through is not normal, and what we're going through is not normal, and there has to be a healthy way to process everything. It's not gonna solve all your problems, but it'll just help you with your days and moving forward for your future. COVID-19 is still a real threat. We're still battling that. That is going better than it has ever gone in New York. A landmark day here in New York. After nearly 3 months of stay-at-home orders, the city is entering phase 1 of reopening. God bless the nurses and the doctors and the essential workers and the frontline workers, because they saved hundreds of thousands of lives. The walls that they created in 3 days to make our recovery rooms, ICU, they're still up. But other than that, it's been okay. Like, they don't know what's gonna happen. We don't know if the second wave is coming, and it's our way of preparing if it does happen. When working in the field, especially at major news events, things tend to get crowded. In fact, they get very crowded. In the age of COVID, crowding puts you and everyone else at risk. Remember, research has shown that people who are the most likely to spread the COVID-19 virus are those who are asymptomatic. In other words, when you don't have any symptoms. While you feel fine, you are the most contagious. Increasingly in New York, news crews are finding out-of-the-way locations to do their satellite uplinks. This news truck is parked just inside Manhattan's famous Central Park. Satellite shots are popular even with local TV stations, given the relative low cost of satellite time and crowded microwave channels. Some production companies are working with what is called bonded cellular technology. Think of it as a cell phone on steroids. Unlike your phone, bonded cellular provides a steady, dependable signal, allowing you to stream or broadcast live without satellite or microwave equipment. It's portable enough to attach to a camera. Another less expensive solution is to simply set up in an area far from other production trucks. This Associated Press crew was covering an event at the US Open Tennis Center, which is located about 20 kilometers east of Manhattan. Ну, то есть, как бы мы ни хотели, чтобы коронавирус уже ушел куда-нибудь, мы понимаем, что ситуация эта надолго, по крайней мере, еще на ближайшие несколько месяцев. Поэтому вот 3 основных, очень важных, самых главных правила, которые телевидение вещает людям, и которые мы тоже должны соблюдать. Первое, это мы соблюдаем социальную дистанцию. 2 метра между людьми должно находиться для того, чтобы могли они хотя бы, например, снять маски, если они находятся на улице. Если они находятся внутри, то маски даже в такой ситуации мы не снимаем. Ну вот, например, таковы правила нашей академии, что вот мы сегодня сидим в студии в масках. Хотя удобно? Нет. Хочется ли ее снять? Хочется. Другое дело, что ты уже понимаешь, ты уже приходишь к тому, что, наверное, все-таки лучше не стоит. И это, конечно, заняло какое-то время, кто-то до сих пор не верит, что они эффективны, но, в общем-то, научные факты уже доказали, что ношение масок помогает снизить уровень заболеваемости. Американское телевидение придерживается той философии, что оно является отражением повседневной жизни людей,
Поэтому, если жизнь людей в стране настолько неизнаваемо изменилась, что мы теперь вынуждены все носить маски и держать дистанцию друг от друга, то телевидение будет это все отражать. И еще раз показывать вам, друзья, вот какие правила у нас сегодня существуют, неплохо бы всем нам их соблюдать. Хотя, конечно, есть люди, которые с ними и не согласны, но наша роль как средств массовой информации в этом процессе как раз поддерживать исполнение этих самых правил, а не делать вид, что их не существует, и продолжать вещание в том формате, в котором мы делали это до начала пандемии. Вот давайте просто посмотрим на фотографию, которая была сделана во время матча по американскому футболу. Это трансляция, которую производила NBC. Игра проходила между командами из Балтимора и Вашингтона, где Балтимор победил уверенно, хотя не суть это важно, наверное. Но давайте посмотрим на фотографию. Да? Мы видим, что на этой фотографии присутствуют люди, которые отвечают за эту трансляцию, да, продюсер, оператор. Давайте посмотрим на продюсера, который справа у нас располагается. Да, что не так, да? И еще на оператора, который прямо под ним. То есть маски на них надеты, но они надеты неправильно. То есть есть только один способ, как маску правильно носить, и это, в общем-то, не на подбородке, да, если я ее вот таким образом спустила, или даже сегодня утром в метро я видела женщину, которая вот так вот ехала в маске, понятное дело, что она никаким образом вас ни от чего не защитит, поэтому, маска, конечно, нужна не как аксессуар, а как средство защиты, поэтому удобно-неудобно, правильно носим и, опять же, показываем пример, особенно если это человек, который идет в кадр, то, безусловно, он является примером и, в общем-то, нам рекомендуют даже, например, в социальных сетях не публиковать фотографии, да, которые могли бы скомпрометировать нас как людей, которые не соблюдают правила дистанцирования, да, или не соблюдают какие-то другие правила, связанные там с дезинфекцией или с продакшеном и так далее. Мы вот здесь на работе регулярно проходим курсы, на которых нам рассказывают, окей, какие у нас современные правила предосторожности, правила обращения с аппаратурой, правила производства во время съемок и так далее, для того, чтобы как можно большее количество людей уберечь от этой заразы. Ну и третье правило безопасного производства – это огромное количество дезинфицирующего средства. Вот даже сейчас у нас здесь в студии, за кадром, конечно, но стоит просто огромная такая бутыль, и люди периодически подходят, там, нажимают на кнопочку и просто дезинфицируют все, что только можно, но в основном руки, конечно. И как можно чаще мыть руки. Казалось бы, ну что такого сложного в этом правиле? Однако началась пандемия, и оказалось, что есть люди, которые, в общем-то, и не грешат мытьем рук достаточно часто, поэтому, опять же, мы повторяем, что необходимо дезинфицировать руки как можно чаще. Ну, а вообще, конечно, первые несколько месяцев нашего локдауна, нашего карантина, большинство людей друг с другом просто не встречались. Вот если мы находились дома, да, все вдруг раз и перешли в онлайн. Вдруг раз и оказалось, что можно спродюсировать целое телевизионное ток-шоу, просто находясь у себя дома в гостиной комнате. Вдруг раз и оказалось, что удаленно можно производить контент примерно такого же качества, какого он был и до этого. И вот из дома работали в определенный момент просто абсолютно все. Абсолютно все, кто мог. Кто не мог, те не работали. Просто улицы были настолько пустынными, что я, если честно, такого не видела никогда, особенно в таком густонаселенном городе, как Нью-Йорк. И все, если взять телеканалы, начиная с местных, маленьких, каких-нибудь городках, где там 3000 человек проживает, и заканчивая национальными телеканалами, все работали из дома. По большому счету научились вещать из дома, снимать сами. Понятное дело, что везде есть команда, оператор, продюсер, монтажер. А тут раз, и даже те репортеры, которые не умели снимать, научились. Или там им выстроили кадры, они тоже научились, как работать на камеру, при этом не имея оператора. Вот давайте сейчас посмотрим на пример видео
Репортера зовут Сара Гример, она работает на телеканале, который принадлежит сети Fox TV. Не является она огромной, располагается в маленьком городке. И вот, буквально за 90 секунд она рассказывает и показывает, каким образом можно снимать дома. Hello everyone, today is my first day working from home, and that's crazy. I actually never thought I'd be able to say that, but yeah, just like you guys in TV news, we are doing everything we can to continue to work and bring you that information that you need to know, but to make sure that we are staying safe and healthy. So I want to share with you some of my home setup. Right now, this is what you're seeing when I'm on TV. I'm all lit up, and then behind me, I have my wonderful Netflix fireplace going. I wanted to give you guys some cozy vibes on the morning show as you wake up. So this is what you see when you turn on the TV. I'm in my living room, but I want to show you guys also what I'm looking at. This is the setup. This is my ring light, and then this is my work cell phone. Hey, this is how my work calls me into the show. So they actually call me through Skype. I pick up, I go on camera, and then I have my computer here. This is actually really nice. I have notes. So when I'm on TV, I can actually reference that, which is something I don't get to do in the field. Yeah, that's pretty much the gist of it. But I will let you know my two favorite parts of working at home by far. One, hot coffee. Hardly ever get this in the field. And then, by far, the best part of working at home. A lot of you guys can guess because I guarantee you are doing the same exact thing at home yourselves. Sweatpants. Ta-da! I just wanted to share this setup with you guys so you can see what we are doing at Fox to stay home, stay healthy, but continue to share the very important information right now that you deserve to know and that you need to know. So yeah, I hope you enjoyed my small apartment tour. Stay home, stay healthy, wash those hands. I'll see you guys on Fox. Конечно, процесс производства телевизионного контента, нашего прекрасного новостного сюжета изменился, но изменился не настолько, чтобы полностью отказаться от голосовых обчиток. Это, безусловно, все присутствует. Другое дело, что встает вопрос, как я запишу свою обчитку, свой голос в ситуации, когда у меня, например, нет доступа к глухой комнате. Да, можно, конечно, построить, но не совсем это целесообразно. Все репортеры здесь уже знают и имеют свой набор лайфхаков относительно того, как можно записать нормальную обчитку, находясь у себя дома, да или даже в машине. Но вот несколько секретов таких, да. Я записываю, если честно, у меня есть петличка, микрофон, который вставляется в мой телефон при помощи переходника. И записываю я свои обчитки на этот микрофон, на свой телефон. Другое дело, что обычная комната, гостиная, например, слишком много эха будет вам создавать, поэтому здесь уже я, если честно, рекомендую либо зайти в какой-нибудь шкаф, где у нас достаточное количество одежды висит для того, чтобы она поглощала излишки звука и не создавала эффект эха. Да, либо какие еще приемы я советую, что я делала? Записывала под одеялом, но для этого нужно не обязательно не горбиться, нужно как-то попрямее, конечно же, присесть, но это все, вы прекрасные специалисты, вы это все знаете. Может быть, просто не приходило на ум, что записать обчитку-то можно, и, господи, да где угодно. Главное ограничить пространство, одеяло, я не знаю, подушки, даже есть примеры, люди под матрас залезали в гостиничном номере, либо в шкаф зайти с одеждой. Одна, я знаю, у нас журналистка вообще в ванной записывала, тоже сверху накрывшись одеялом. Ну, а что касается фона, например, зеленки, да, так называемой, понятное дело, что мы сейчас находимся в студии, аллилуйя, в первый раз, если честно, за полгода я увидела своих коллег вживую. Ну, именно поэтому еще и маску нам не разрешили тоже снимать, потому что вот такое правило, находясь в помещении, маску не снимаем, но сползает она у нас, конечно, поправляем. Вот. А зеленку, в принципе, можно нынче и дома организовать, не так уж она, если честно, и дорого стоит. В конце концов, купили кусок зеленой бумаги, вот сейчас фотографию смотрите, это репортер «Голоса Америки», который здесь у нас располагается, и обычный ватман зеленого цвета, кусок, рулон, точнее, зеленой бумаги, который можно купить за очень приемлемые деньги.
И все мы прекрасно знаем, что технологии уже дошли до того, что можно и снявшись на таком зеленом фоне, в любой программе нелинейного монтажа подставить вообще любой желаемый фон, и все это будет выглядеть, в принципе, удобоваримо. Единственное, что, конечно, нужно освещение. То есть, в принципе, для вот подобной съемки из дома покупаем зеленый экран, опять же, недорого это все дело, покупаем свет хотя бы один, который можно на себя направить, потому что, ну, в идеале, конечно, там у него еще тень присутствует. Я понимаю, что все сейчас своими идеалистическими взглядами профессионалов посмотрели и сказали, у него там тень. Да, тень. Но опять же, здесь очень многое зависит от бюджета. Финансирования государственного нет, и оно не предусмотрено. Поэтому, если у меня упало количество рекламодателей, у меня уменьшился бюджет, то люди, естественно, идут на уменьшение затрат. Как затраты уменьшить? Вот у меня один человек сам себя и снимает при помощи одного света и одного фона. И потом, собственно говоря, в любой программе можно этот фон заменить на что угодно. So here we are with big, beautiful studios that are largely empty. It isn't a particularly good look and certainly does not impress viewers. Yet it is essential if we want to keep our air staff and production personnel happy and healthy. One approach is to rethink how we utilize studio space, creating looks that are more artistic. CBSN New York is a local streaming service. It takes the existing output of the broadcast station WCBS and repurposes it for digital distribution. It is optimized for mobile devices, as younger viewers who are highly attracted to advertisers watch videos on their phones and not on conventional television receivers. These two anchors work on the national CBSN feed. The CBS network and its locally owned stations create far more programming than they can actually use. Those stories, as well as longer versions of stories seen on the national newscasts, find a home here. The two anchors used to sit side by side. They still do, except now they are in two different parts of the CBS Broadcast Center in New York, on different floors of the same building. Panel discussions have become a mainstay of American cable TV news programs. Signals are brought in from multiple locations, then arranged on screen. The problem, though, is they don't always look very nice. Look at all the different backgrounds and the different framing. This is where green screen effects can be very valuable. One of the most famous political talk shows on American television is called Meet the Press. It actually started as a weekly radio broadcast back before television was even invented. It looks fabulous, like everyone is sitting in a sophisticated TV studio. They aren't, except for the host. Everyone else is sitting in front of a green screen with the background inserted at the NBC network facility in Washington, D.C. We have a saying in American television: whatever can go wrong will go wrong, and it will happen at the worst possible moment. So the next time you are setting up a panel discussion, please make sure that your guest is actually wearing pants, which this guest apparently forgot. And as long as we are interviewing people from their homes, we probably should remember that homes often mean children, and children have a way of demanding attention, even on the BBC World Service. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year.
Ну что, мы приближаемся к завершению первого часа нашей презентации. Я вам так скажу, дорогие друзья. С одной стороны, я уверена, что Америку мы вам не открыли. Но это и не было целью. Целью было показать вам, как же изменился процесс производства новостей, ну и вообще новостного ТВ-контента с приходом пандемии, с приходом коронавируса. И я думаю, что с этой задачей мы справились. И теперь уже понятно, что так или иначе зараза это влияет на все стороны жизни, в том числе и на телевизионное производство. Да? И ничего нет стыдного в том, чтобы сидеть в кадре в маске, и ничего нет в этом такого, чего стоило бы стесняться. Особенно если мы просим наших зрителей маски эти самые носить. Да? Если по итогам вот этой части нашей презентации у вас возникают какие-либо вопросы, то вы смело можете отправлять их нам, используя наши email-адреса. Биллу можно писать вопросы на английском. Его адрес вы видите сейчас на своих экранах. bill.einreinhafer@naifa.edu. Ну а мне вопросы можно писать по-русски. Мой адрес вы тоже сейчас видите на своем экране. evgenia.vlasova@naifa.edu. Небольшой перерывчик мы возьмем и буквально через несколько минут уже приступим к развлекательной части нашей программы. Увидимся через минуту.